Good afternoon, everyone. So today we will be seeing Software Engineering Unit 1. Let me share the screen. Okay. Introduction to Software Engineering. Okay. We will be seeing some learning objectives to provide an insight into the software engineering concept and define the different software characteristics. So under software engineering or concepts, software characteristics பார்க்க போறோம். Characteristics எல்லாம் பார்க்க போறோம். Understand the different software engineering development activity. And the software engineering or development or activities நம்ம understand பண்ணிப்போம். Object oriented concepts familiar பண்ணுவோம். அப்புறம் learn about the various soft life cycle model, waterfall model, IoT model, SPI model, V model. இதெல்லாம் நம்ம models பார்ப்போம். Know about the standards for developing life cycle model. நம்ம என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே. லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ். Applied a different software engineering concepts in developing quality software. Software engineering concepts வந்து நல்லா சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ண போறோம். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ், அந்த ஆக்டிவிட்டிஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். Compare the various software lifecycle model and highlight the features and characteristics of each model. The software cycle life models compare பண்ணிட்டு அதை வந்து ஹைலைட் பண்ணுவோம். அந்த ஒரு மாடல் அப்ளைடு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் டெவலப்பிங் லைஃப் சைக்கிள் மாடல் அந்த அப்ளை பண்ணுவோம். அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து லைஃப் சைக்கிள் மாடலில் அப்ளை பண்ணுவோம். ஓகே. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்ன? Okay. The term software engineering compares of two widely used terms, namely software and engineering. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்ன? ரெண்டு வைட்லியா வந்து சாஃப்ட்வேரும் ஒரு இன்ஜினியரிங்கும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது ஒரு இன்ஜினியரிங்கா இருக்குமோ? ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா ஒரு டேர்மா ஒரு இருக்கும், அவ்வளவுதான். Software is beyond the few lines of program code. ஒரு பியாண்டா சின்ன சின்ன லைனா கோடு இருக்கும். Serve specific applications and computational combination purpose a program is used. என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஸ்பெசிபிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டேஷனல் பர்பஸஸ் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமா யூஸ் பண்ணணும். ப்ரோக்ராம்னா என்ன? ஒரு கோடை வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதை டிமாண்ட் பண்ணி அந்த லைப்ரரிஸ்ல டாக்குமெண்ட்ஸ்ல அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அந்த கோடை வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோமா இல்லையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஒரு சாஃப்ட்வேர்னா என்ன? ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு டெலிவரி பண்ணணும். ஒரு ஸ்பெசிஃபை ரெக்குவயர்மெண்ட் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். அதுதான் இன்ஜினியரிங்னா வந்து ஒரு பில்டிங், ஏதோ பில்டிங் கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பில்டிங்ல என்னென்ன பண்ணணும், கிச்சன் இவ்வளோ கட்டணும், பெட்ரூம் எவ்வளோ வேணும், அதுதான் இன்ஜினியரிங். இன்ஜினியரிங் இஸ் அ ஃபீல்ட் ஆஃப் பில்டிங் such product with the help of scientific principles and method. என்ன சொல்றாங்க? இன்ஜினியரிங் ஒரு பில்டிங்கை நம்ம கட்டுறோம், அந்த சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபலும் அந்த மாடல்ஸும் கற்றுவோம், மெட்டீரியல்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னா ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் which deals with the theoretical concept, approaches and tool in developing software product that satisfy the needs of the users. ஸோ என்ன சொல்றாங்க? ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருக்குல்ல, அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தியோரிட்டிக்கல் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, டீல் பண்ணுது, அப்ரோச் ஆகுது, டூல்ஸ் இருக்கு, டெவலப் பண்றோம். அதனால ப்ராடக்ட்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணி அந்த யூசருக்கு என்ன தேவோ அது நம்ம கொடுக்கும். ஓகே. சாஃப்ட்வேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். எவ்வளோ இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் என்னன்னு பார்த்தோம், லேர்னிங். இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். Software is considered to be a logical entity unlike the hardware components which are physical entities of the system. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குல்ல, ஒரு லாஜிக்கலா நம்ம என்டிட்டி இருக்கு, ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸா வச்சு எவ்வளோ ஹார்ட்வேர் இருக்கோ அது வந்து பிசிக்கல் என்டிட்டிஸா கொண்டு வரும். இட் டஸ் நாட் டினோட்டேட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம். இது வந்து டினோட்டேட்டே ஆகாது ஒரு பீரியட்ல. இட் கேனாட் பி மேனுஃபேக்சர் it is to be designed and developed. இது மேனுஃபேக்சரே ஆகாது, இது வந்து டிசைன் ஆகணும் இல்லை டெவலப் ஆகணும். Software can be developed and engineered
based on the needs of the customer. சாஃப்ட்வேர் வந்து முதல்ல டெவலப் பண்ணணும், அதை வந்து இன்ஜினியரிங் பேஸ்டாக இருக்கணும், அதுக்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும். சாஃப்ட்வேர்னா என்ன ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம். சாஃப்ட்வேர்னா என்ன? Software is a collection of computer programs and associated documents with the goal of providing desired feature, functions, and improved performance. சாஃப்ட்வேர்னா என்னன்னு தெரியும். ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம், அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து கோல் இருக்கும், ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கு. சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் மேபி ஜெனட்டிக் அண்ட் கஸ்டம். ஜெனட்டிக்னா என்ன? சாஃப்ட்வேர் வந்து டெவலப் ஆகும்பொழுது அந்த டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமர்ஸை மீட் பண்ணும். கஸ்டம்னா ஒரு 55 கஸ்டமர்ஸை வச்சு அந்த நீட்ஸை நம்ம கஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லப்படும். சாஃப்ட்வேர் டெவலப் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் கஸ்டமர் to meet the needs of the individual customer is called as custom software. இப்போ சோஃபா நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் டாபிக்ஸ்? சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் என்ன பார்த்தோம், சாஃப்ட்வேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன பார்த்தோம், அப்புறமா சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் எப்படி பண்ணணும் அதுவும் பார்த்தோம். இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் பேரடம்ஸ். ஓகே, சாஃப்ட்வேர் பேரடம்ஸ் refer to a method and steps which are taken while designing the software. ஸோ சாஃப்ட்வேர் பேரடம்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு மெத்தட்ஸில் ஒரு ஸ்டெப்ஸில் இருக்குல்ல, அந்த மெத்தட்ஸை ஸ்டெப்ஸை டிஃபைன் பண்ணி அதை ஒரு டிசைன் பண்ணணும். நம்ம வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணுறோமா கஸ்டமர்ஸ்க்கு, இந்த டயக்ராம் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம், ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுக்கணுமா அவ்வளோதான், டிசைன் பண்ணுவோம், கஸ்டமர்ஸ்க்கு எப்படி வேணும் அந்த மாதிரி. சரிங்களா? சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்க்கு எதுக்காக நீட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் எதுக்கு வேணும்? நம்மளுக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் எதுக்கு வேணும்? லார்ஜ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர் வேணும். ஸ்கேலபிலிட்டினா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸ்கேலபிலிட்டியா நம்மளுக்கு வேணும், அதுதான் ஸ்கேலபிலிட்டியா வேணும். காஸ்ட் நம்ம காஸ்ட் வச்சிருக்கோம்ல, அந்த காஸ்ட்டை நம்மளுக்கு தேவைப்படும். டயமெட்டிக் நேச்சர், ஒரு நல்ல ஒரு நேச்சரா வேணும். குவாலிட்டி மேல சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டியா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக தான் நம்ம குவாலிட்டி வச்சிருக்கோம். கேட்டகரிஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்: சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர், அப்ளிகேஷன், எம்பெடெட், வெப், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சாஃப்ட்வேர். ஸோ என்னென்ன சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதை கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு. அப்ளிகேஷன்னா ஒரு இன்டர்நெட் ப்ரோக்ராம்ஸை ஸ்பெசிஃபிக் பிஸ்னஸ்க்காக நம்ம பண்றோம். எம்பெடெட்னா என்ன? ரீசைட் வித்தின் த ப்ராடக்ட், அதுக்காக தான் நம்ம எம்பெடெட் கொடுப்போம். வெப் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா ஒரு வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுவோம், அதுதான் வந்து ரிட்ரீவ் பை த ப்ரௌசர், அவ்வளோதான். ஏஐ சாஃப்ட்வேர்னா திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் அப்பான் நாலேஜ். ஒரு நாலேஜ்க்காக நம்ம பேஸ் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் கொண்டு வரோம். இங்க பார்த்தோம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்ன, சாஃப்ட்வேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா என்ன பார்த்தோம், எது சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் பண்ணோம், சாஃப்ட்வேர் பேலன்ஸ் என்ன பார்த்தோம், அதுக்கப்புறமா வந்து சாஃப்ட்வேர் நீட் இன்ஜினியரிங்க்கு என்னென்ன தேவை அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், கேட்டகரிஸும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, permanent students have come. Hello. So go and பார்க்கலாம். Satisfies user requirements. So யூசருக்கு என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸோ அதெல்லாம் ரெக்குவயர் பண்ணணும். ஈஸ் ஆஃப் ரிவ்யூஸ், ரிவ்யூஸ் பண்றதுக்காக நம்ம பண்ணணும். ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ், பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கான்னு பார்க்க. லோ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றோம், அவ்வளோதான். டெலிவரி ஆன் டைம்க்கு நம்ம டெலிவரி பண்ணிடணும். லோ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட், மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தம்.
ஹை ரிலையபிலிட்டினா ரிலையபிலிட்டியா வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு விஷயத்தை நம்ம மறைக்கிறோம், அதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். The act of fully a real world entity into its core and most needed features and behavior in the context of the software goal is known as abstraction in object oriented programming. ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்னன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை மறைக்கிறோம், பட் ஒரு பிஹேவியரை ஒரு கோலை வந்து அந்த கண்டெக்ஸ்ட் இருக்கும்போது அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். attribute or object attribute is a property that holds different values depending on the object status. attribute na enna ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியா வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் வேல்யூ எடுக்கும் பொழுது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து இருக்கும். பிஹேவியர் ஆப்ஜெக்ட் பிஹேவியர் இஸ் ஆக்ஷன் தட் the object can perform. object behavior ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பெர்ஃபார்ம் ஆகும். என்கேப்சுலேஷனா ஒரு குரூப்பா இருக்கும், ஒரு ரெக்வயர்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். behavior வந்து ஒரு simple class இருக்கும். information id designing class so that attributes and methods that other classes do not need identity information. ஒரு டிசைனிங்கா இருக்கும், பட் வந்து attributes மெத்தட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. டீகம்போசிஷன் என்னன்னு தெரியும்ல, ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, ஆப்ஜெக்ட் வந்து சின்னதா ஈஸியா கம்பைன் ஆகும், லார்ஜ் என்டிட்டி ஆகும். ஓகே, ஓகே. பாலிமார்பிசம்னா என்ன உனக்கு தெரியும்? பாலிமார்பிசம் ஒரு இன்டராக்ஷன் இருக்கும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நல்லா சேம் வேல கண்டக்ட் பண்றோம், அதே வேணும். ஜெனரலைசேஷன்னா ஒரு ஆட்ரிபியூட்ஸும் மெத்தடும் சேமா இருக்கும், ஒரு ரீயூஸ் தான் இருக்கும். கப்பலிங்னா என்னன்னு தெரியும், கோஹெஷன்னா என்னன்னு நான் ரெண்டுத்தையும் சொல்றேன் हिंदीல. कपलिंग मतलब एक दो मॉडल को हम आकर एक सिस्टम में लगाते हैं तो यूज कर जाना नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में. कोहेशन मतलब एक फंक्शनैलिटी से वो क्लास को हम डिफाइन करता है. अच्छा डिफाइन करना प्रोसेस आका अच्छा जाएगा, लो कपलिंग में जाएगा. क्या क्या चैलेंजेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? कपलिंग विद लीगेसी सिस्टम. अच्छा सिस्टम बनना, इटोलॉजी चैलेंज मतलब अच्छा चैलेंजेस बनना, टाइम डिलीवरी आका अच्छा चैलेंज टाइम को डालना उतना. layer technology, tools, method, process, quality focus. okay, tools मतलब हम tools यूज करना का, methods यूज करना का, process, quality focus यूज करना का. अब अगर सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है मैं हिंदी में समझ रहा हूँ, मैं तमिल में बोलता हूँ और इंग्लिश I will tell you. This is unstructured set of activity. It can developed into software system. Feasibility study, requirement specification, design, implementation, testing and maintenance. So feasibility study na நம்ம case study மாதிரி படிக்கிறோம். requirement specification na ஒரு specification வந்து டிசைன் பண்றதுதான். டிசைனா ஒரு மாடல் டிசைன் ஆயிருக்கா, ஒரு ட்ரெயினிட்டி டிசைன் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி. இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னா நம்ம சாஃப்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோமா அவ்வளவுதான். டெஸ்டிங்னா ஏதாவது ஒரு எரர் இருக்கா, அது நம்ம எரர் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். மெயின்டெனன்ஸ்னா ஒரு லிஃப்ட்ல வந்து மெயின்டெனன்ஸ் லிஃப்ட் போடணும், ஈவி பில் கட்டணும், அதுதான் வந்து மெயின்டெனன்ஸ். சரிங்களா? ஓகே. சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் மாடல்ஸ் இது பார்க்க போறோம். சோஃபா நம்ம அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம். என்னென்ன பார்த்தோம்? ஓகே, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு பார்த்தோம், சாஃப்ட்வேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம், சாஃப்ட்வேர் எப்படி டிசைன் பண்ணணும், சாஃப்ட்வேர் பேட்டர்ன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் எடுக்கு நம்ம டிஃபைன் பண்றோம், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம், கோர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தோம், ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன சேலஞ்சஸ் பார்த்தோம், லேயர் பார்த்தோம், சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸ் பார்த்தோம். எஸ்டிஎல்சி லைஃப் சைக்கிள் மாடல்ஸ் தான் என்னன்னு பார்ப்போம். ஒவ்வொருத்தனா ஒரு மாடல் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். It can be defined as abstract representation of process. SDLC or software paradigm. These models are called perspective process models because they are following some rules of correct design. Okay. Usage. ஒரு மாடல் பார்ப்போம். வாட்டர்ஃபால் மாடல். வாட்டர் தண்ணியா இருக்குல்ல, அந்த மாடல் நம்ம பார்ப்போம். ரொம்ப ஈஸி தான், நான் சொல்லி கொடுத்தேன்.
வீடியோ லென்த்தா இருக்கும். அதனால நீங்க கவனிங்க. Software development starts with the requirement gathering phase. Once the requirements are well understood, the software requirement specification document is prepared. ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்டா ஒரு கேதர் பண்ணும் பொழுது ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து புரிஞ்சு நம்ம ரெக்குவயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக இருந்துச்சுன்னா டாக்குமெண்ட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். The process of development then progress to analysis, design, coding, testing and analysis பண்ணுவோம். முதல்ல நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம், கோடிங் அடிக்கணும், டெஸ்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறமா மெயின்டெனன்ஸ். ஓகே, டயக்ராம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் பண்ணுவோம், அப்புறம் சிஸ்டம் டிசைன் எப்படி ஹவு த சிஸ்டம் இஸ் கோயிங், எப்படி சிஸ்டம் இருக்கு, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கு முன்னாடி டெஸ்டிங் செய்வோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறமா தான் மெயின்டெனன்ஸ் போவோம். அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். வாட்டர்ஃபால் மாடல் simple to implement. சிம்பிள்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது. வாட்டர்ஃபால் மாடல் இஸ் யூஸ் when the requirements are stable and well understood and does not require frequent changes. வாட்டர்ஃபால் மாடல் வந்து யூஸ் ஆகும் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை ஸ்டேபிளாக வச்சு அந்த அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணி ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் சேஞ்சஸாக இருக்காதுன்னு அர்த்தம். என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆடாக இருக்காது. ஏன்னா வந்து okay, we don't have to students. We don't have to waste the time. Let us start with drawbacks. So it can be introduced the changes as later stages, and requirement can be done in that initial stage. So customer can get the software developed at the final stage. It can be reviewed the software. Okay. Okay. Waterfall model is over. V model. What is V model? Let us see. It should be called as a verification and validation model. So validation means what? When we can check the right product, it can be captured at the needs of the customer. Verification means the checking the development software meets the verification. Is verification. V model, it can be considered waterfall. The development and testing it go in parallel and V model. Okay. Okay. Next we will be seeing next model. Okay. So listen this diagram. Requirement gathering, system analysis software model. Okay, coding.
So we have to do an accept unit testing. We should be do. We have to do the integration testing. We have to do the system testing. You have to accept the testing, acceptance testing. Okay. Okay. Incremental process model. What is incremental model? Let us listen. I will explain in English. You know what language I am explaining? Okay. So incremental model means what? Some models we are some things we should be know. It is an iteration. It should be developed. So from model we are developing the models. Okay. Okay. Done. Okay. Incremental model I have explained. Okay. So listen this diagram. So we should finish we have to deliver the first increment. We should do the second increment. Then only up to the end increment you have to deliver it. Okay. So incremental process is small. We have analysis, testing, design, coding, and testing. So after development incremental model it should be released by the customer. Such release are called increment. It can be released as an increment. Or increment customer functionality should be added to the developed software. Okay. So what are the advantages? Let us see. Okay, incremental model may be used when there is a limited or less number of human resource in the software development process. Doing each increment risk management is well handled. In a limited time span, a working software product can be delivered to the customer. Okay. ஸோ ஒரு மால் யூஸ் பண்ணி லிமிட்டடாக ஒரு எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறமா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுவோம். ஒரு லிமிட்டட் டைமுக்கு அப்புறமா சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கஸ்டமருக்கு டெலிவர் பண்ணுவோம். ஸோ வாட்டர் ஃபால் மாடல் பார்த்தோம், இன்க்ரிமெண்டல் பார்த்தோமா, வாட்டர் ஃபால் பார்த்தோம், வி மாடல் பார்த்தோம், இன்க்ரிமெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ ரேட் மாடல்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம். ரேட்னா நம்மளுக்கு ஒரு இன்க்ரிமெண்டல் ப்ராசஸ் மாதிரி தான். ஒரு ஷார்ட் சைக்கிள் மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் எப்படி பண்ணுவோம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். We have to analyze the development. Okay. So business modeling, data, process, application generation, testing and same only business modeling, data, process, application, testing. Business, data, processing, testing, and turnover. First team should be done, and second team and third team should be finished. So RAD model. What is RAD? Listen. The component is basically construction approach. So RAD model we will be using functional system can be developed within 60 to 90 days. RAD model of gathering, analysis, planning, design, construction, and development. Multiple teams work in parallel developing the software system using RAD model. In requirement gathering phase, the developers communicate with the user of system and understand the business process. Okay. The RAD model we know planning phase and requirements analysis. Various models are created, built in attitudes to use the software components and auto code generation. Okay, implementation code. Development of all of the component is carried out. So, what are the drawbacks of rapid development? Let us see that. Okay, RAD model means what? We can store number of people committed of the developing team and coordination with the customer is very essential. Lack of commitment may lead to the failure of the project. Resource required for RAD model is highly compared to the other models. Splitting into models is required in RAD model, so it can be splitted. The process using RAD model find it difficult to adopt new. It can be used in the RAD model to adopt new technology. So, what are the applications of RAD model? Let us see that. It is model similar to the waterfall model. It uses component based construction environments, use and code generation. There is small use multiple teams on scalable project. RAD model is suitable for a project where technical risks are not high. RAD model requires a review. So RAD model is suitable for information system application, business application system that can be monitored. It is similar to waterfall model only. Okay, it can be used component based construction.
a model use what it can be used for scalable. That means technical risk or not high. So overall model means it can be available. Okay. We saw waterfall model, V model, incremental model, RAD model. Four models we saw, right? Okay. So today we will be seeing spiral model. What is spiral model? Let me explain it in Hindi. So spiral in Tamil I will explain. ஸோ ரிலேட்டிவ் டு அண்ட் இன்க்ரிமெண்டலாக இருக்கும். ஒரு ஸ்பைரல் மாடல்னா ஒரு வாட்டர் ஃபால் மாடலில் வந்து இன்க்ரிமெண்டல் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ சாஃப்ட்வேர். சாஃப்ட்வேருக்கு இன்க்ரிமெண்டலாக ரிஸ்க்காக ஹேண்டில் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். Four phases of software development is spiral model. The phases are follow: determine objective, alternative, consideration, pairing phase. Okay. டயக்ராம் பாருங்க. டிட்டர்மைன் ஆப்ஜெக்டிவ் டிட்டர்மைன் பண்ணுங்க. கன்டியூமேட்டிவ் காஸ்ட் டிட்டர்மைன் ஐடென்டிஃபை ரிசால்வ் ரிஸ்க். ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, ரிசால்வ் பண்ணுங்க. டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும், அதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும். பிளான் நெக்ஸ்ட் இரிட்டேஷன்னா பிளான் பண்ணுங்க. ரிவ்யூ பார்க்கணும், அது மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணணும். ஸ்பைரல் மாடல்னா என்ன? ஸோ ஒரு ஒர்க் டாஸ்க் வந்து நம்ம கேரி பண்றோம்ல, அது வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து நம்ம கேரி பண்றோம். ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்டை வந்து நம்பர் டாஸ்கை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்லயும் ஒரு லார்ஜ் நம்பரா இருக்கும். ஸ்பைரல் மாடல் வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ல அட் த பிகினிங் ஆஃப் த கோல்ல அட் த பிகினிங்கா இருக்கும். அட்வான்டேஜஸ் என்ன நம்ம பார்க்கலாம். சேஞ்ச் இன் த ரெக்வயர்மெண்ட் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ். ரெக்வயர்மெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு ஸ்டேஜா பார்ப்போம், எல்லா ஸ்டேஜையும். Risk identification at a early stage and every irritation solves many issues before they become complex. Identification வந்து early stages irritation ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை பார்ப்போம். என்னென்ன drawbacks இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஒரு synthetic software developmentல ஸ்பைரல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு ரிஸ்க் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒரு எசென்ஷியல். ஸ்பைரல் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? சாஃப்ட்வேர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து எங்கேயோ அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம். ரெக்வயர்மெண்ட்ஸை வந்து கிளியராக டிஃபைன் பண்ணாத லார்ஜாக ஹைபிரிட் ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்ணுங்க. ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டும் கிரிட்டிக்கலும் எசென்ஷியல் பண்ணுங்க. ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸப்ட் ஆகலைன்னா ஒரு லிமிட்டட் டைம் ஸ்பேனில் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே ப்ரோட்டோடைப்பிங் மாடல்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ப்ரோட்டோடைப்பிங்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோமா இல்லையா, அது மாறி ஒரு லிமிட்டடாக இருந்துச்சு, அது இன்சஃபிஷியன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோதான். ப்ரோட்டோடைப் வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு, அவ்வளோதான். மேபி இன்வால்வ் யூசிங் இன்எஃபிஷியன்ட்டாக இருக்கும், இன்அக்யூரேட் ஆர் டம்மி ஃபங்க்ஷன்ஸ். என்னன்னா நம்ம கேரி பண்ண போகிறோம். இனிஷியல் ரெக்வயர்மெண்ட் ஆர் கேதர் பை த கஸ்டமர்ஸ். Requirement are gathered. Our objectives are defined during which requirement identify more understandable of such requirements gather. Requirements gather பண்ணுங்க. நம்ம requirements gather பண்ணும்போது risky requirements வந்து identify பண்ணுங்க. Quick design focusing on what will be the result to user is the ஒரு யூசர் வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணுவோம், அவ்வளோதான். சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்க்கு அப்புறமா டிசைனும் கோடும் டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பை முடிச்சிடுங்க. ப்ரோட்டோடைப் வந்து அவாய்ட் ஆகும், ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ரீஃபைன் ஆகும். அப்போ செட் ஆஃப் டைப்பாக கேரிடுமா அண்ட் அந்த டெவலப்மெண்ட் கஸ்டமர் டெவலப்பரும் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் அச்சீவ் ஆகும். ஒரு ப்ரோட்டோடைப் கம்ப்ளீட் பண்ணும்பொழுது அதை த்ரோ அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. டெவலப்பர் வந்து ரீபில்ட் பண்ணி அதான் நல்ல குவாலிட்டி ப்ரோட்டோடைப் டெவலப்மெண்ட் வந்து இரிட்டிவ் மாடலாக கூப்பிடும். ப்ரோட்டோடைப்பிங் மாடல் பாருங்க. ரெக்வயர்மெண்ட் கேதர் பண்ணுறோம், குவிக் டெசிஷன் பண்ணுறோம், டிஃபைன் பண்ணுறோம், ரெக்வயர்மெண்ட்டை பில்ட் பண்ணுறோம்,